Hello. Well, in my previous videos, of course, I explained you lots of things. In the last my video too, of course, I explained you how to use has. And today I'm going to teach you how to use have, not has, have. අපි have භාවිතා කරන්නේ කොයි අවස්ථාවද? දැන් කලින් කළා she has, he has, it has. I have, we have, you have, they have. I have a friend, we have a friend, you have a friend. Right? And the plural nouns, so when the subject is in plural forms, and we have used the forms of have. The have තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් මට අපි කියමුකෝ දැන් මට යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. I have several friends. I have several friends. අපිට ලොකු ගයක් තියෙනවා. We have a large house. ඔවුන්ට කුඹුරු තියෙනවා. They have paddy fields. They have paddy fields. ඔබට හොඳ බිරිඳක් ඉන්නවා. You have a good wife. එතන බලන්න මොකක්ද දැන් මෙතන තියෙන්නේ when you use the subject plural like I, we, you, they නම් have. I have, we have, you have, they have. ඒක අමතක කරන්න එපා. Don't forget about it. Just use it. ඇත්තටම ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රැක්ටිස් එකම තමයි 100%ම බලන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එක. දැන් අද ගොඩක් ඉංග්‍රීසි ඔබ ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. There are people who know English but still they lack practices. Of course. They cannot talk. Why? Because they are lack of practice, of course. That's what I am just telling you this. You have to practice this first. හරි. එතකොට දැන් මට ස්ථිර ආදායමක් තියෙනවා. දැන් කොහොමද කියන්නේ ස්ථිර ආදායමට කියනවා permanent permanent නෙමෙයි permanent income. So I have a permanent income. මට ස්ථිර ආදායමක් තියෙනවා. දැන් ඔහුටම කියලා වාහනයක් තියෙනවා. ඔහුටම කියලා. ඒක ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. කමන්නේ අපි බලමු. He has a vehicle එකක් තියෙනවා. He has a vehicle of his own OWN. He has a vehicle of his own. ඔහුටම කියලා vehicle එකක් තියෙනවා. එන එක ওই විදිහට පාවිච්චි කරන්න. හරිම සරලයි. ඒතර ඔකේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ මොකද්ද? Have they? ඔවුන්ට ගෙයක් තියෙනවලු. Have they a house? ඔවුන්ට යාළුවෝ ඉන්නවද ඕස්ට්‍රේලියාවේ රටවල? Have they friends in Australia? වාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Have you a problem? වාට අරයා සමග මොන හරි කනෙක්ෂන් එකක් සම්බන්ධයක් මිත්‍රත්වයක් තියෙනවා? Have you a friendship with him? Have you a connection with him? ඔය විදිහට කියන්න. Just do tell and speak. හරි. එතකොට දැන් බලන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහනකොට have you කියලා අහනවා. නැත්තම් ඒකේ අර විදිහටම I haven't, we haven't, you haven't, they haven't. දැන් මට කමිසයක් නැහැ. මට කෝට් එකක් නැහැ. I haven't එකක් coat. I haven't a coat. එකක් කමිස. I haven't a shirt. මට ස්ථිර ආදායමක් නැහැ. I haven't a stable income. Right? I haven't a stable income. ඔබට හොඳ යාළුවෙක් නැහැ. You haven't a good friend. Right? You haven't a good friend to associate with. ආශ්‍රය කරන. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. ඕකේ යන්නේ. ඉතින් තේරුම් ගන්නකො හරි සරමයි. You haven't. නැද්ද කියලා අහනවනම් haven't you? දැන් ඔයාට
ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? Haven't you a problem? ඔයාට ගෙයක් නැද්ද? Haven't you a house? ඔවුන්ට කාර් එකක් නැද්ද? Haven't they a car? ඔන්න ඔය විදිහට haven't you, haven't they, haven't we ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතාම සරලයි. ඉතාම සරලයි. අමාරු කම්මැලිකම තමයි ලිටරචර් එක. laziness එක. ඒකයි that's what I told you, but you have to increase and you have to understand what your talent is and you have a great caliber of yourselves, right? ඒක ප්‍රයෝජනට ගන්න. Get the maximum advantage out of your life. එතකොට haven't you අපි කියනවා ඔයාට නැද්ද එහෙම එකක්? haven't you, haven't you ඔයාට නැද්ද? haven't you a friend, haven't you an extra pen? වැඩිපුර පෑනක් නැද්ද? ඔවුන්ට ගියන්නේ නැද්ද? haven't they a house? okay, දැන් අපි දැන් මූලිකව ගම්මු පොළි වලට they have a house, have they a house, they haven't a house, haven't they a house. You have a friend. ඔයාට යාළුවෙක් ඉන්නවා. have you a friend, you haven't a friend. යාළුවෙක් නැත. haven't you a friend. ඒක දැන් ඔක දැනගත්තට ලේසි වුණාට කතා කරන්න ගියාමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. when you want to just speak this particular pattern, so then you will get little bit of trouble about these situations, of course. That's what I just want to tell you, to be always constant practice of this. okay, and ඒක වගේම ඕකේ අපි බහුවචනෙත් ගන්න පුළුවන්. දැන් have එකේ නම් do තියෙන්නේ. do you have, do they have. දැන් ඇයට ගෙයක් තියනවද? sorry, ඔවුන්ට ගෙයක් තියනවද? do they have a house. ඔබට රැකියාවක් තියනවද? do you have a job. එතකොට දැන් අර have you a job කියන වගේ do you have a job කියලා අහන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔයාට job එකක් නැත්නම් you haven't a job කියනවා වගේම you don't have a job. they don't have a land. they don't have a lot of friends. ඔවුන්ට ගොඩක් යාළුවෝ නැහැ. they don't have. ඔන්න ඔය ටික. එතකොට don't they have නැද්ද කියලා අහනවනම් don't they have. don't they have. they have. do they have. they don't have. don't they have. okay, ඕක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට දැන් ඔහම යනකොට තමයි ඕක ඔබට when you practice, of course ඒක අපිට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. සෝබ නැති කරගන්න ඕනේ නෑ. මේ බැරි වුණොත් වරදිනවා කියන එක දෙයක් නෑ. හැබැයි ඉතින් දැන් උත්සාහ කරන්නකෝ. if you try, of course it's okay. අනිත් එක කාටවත් බෑ ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ඔබට කතා කරන්න. you have to get up yourself. there is no one to. you have to stand by your own foot. හරි. ඔවම හිත ගන්න ඕන. ඒක no one is there to help you. ඒක නියම් ඒක බොරු කතාවක්. මාස 2 3 4 ඒව කතා. all masquerade. camouflage. bunkum. so you can't do that. හරි. එහෙමනම් let's meet from some other new lessons, of course. then you do practice, of course, right? okay, practice karan. you do practice. you practice this. okay, have a nice day.